Does your wiseness bring you happiness, or do you regret your past ignorance? 지난 깨어있음이 마음을 편하게 하는지 아니면 지난 과오들, 지난 무지함을 후회하게 되는지 묻고 싶습니다. 지난 과오를 후회하는 것은 제대로 된 반성이 아닙니다. Regretting your past foolishness is not a proper repentance or being mindful. 그렇기 때문에 미래에 아무런 도움이 되지 않습니다. Therefore, it doesn't help with your future. 사람은 절대로 잘못할 수 없는 존재입니까? 잘못할 수도 있는 존재입니까? So, as a human, is it possible to make mistakes, or one can never make mistakes? No, still not, sorry. As in, are you a perfect being who doesn't make any mistakes, or is it possible for you to make mistake? Oh, it's possible to make mistakes, of course. 근데 실수할 수 없다고 역사적으로 보면 이 사람은 실수할 수가 없어. 오류가 없어. 이런 사람이 있습니다. 왕은 오류가 없다. 이렇게 보통 말합니다. And it said, kings do not make any mistakes. 근데 이렇게 오류가 없다고 생각했기 때문에 인류 역사에서 이 오류가 없다는 사람들에 의해서 가장 큰 피해, 가장 큰 오류를 만들었습니다. So with this belief that these people cannot make mistakes or bad decisions led them to make the biggest failures in their decisions. 지금 독재자들은 대부분 오류가 거의 없다 이렇게 생각하고 있습니다. It's often believed that dictators does not make any mistakes or bad decisions. 그런데 우리는 사실은 누구나 다 오류가 있습니다. However, in reality, everyone can make mistakes and bad decisions. 그럼 내가 오류가 발생했다면 내가 잘못했구나 이렇게 첫째 그걸 자각을 하고 인정을 해야 합니다. So when I made a mistake, and then I have to say, oops, I made a mistake, and accept that and understand that. 그리고 여기서 중요한 것은 다음에는 가능하면 잘못을 하지 말아야지 하는 게 중요합니다. And what's important here is next time I won't repeat this mistake. 즉 이것을 참고해서 이것을 경험 삼아서 다음에는 잘못을 저지르지 말아야지 하는 겁니다. So using this experience and learn from it and not repeat the same mistake I've done. 그렇기 때문에 앞에서 잘못을 저지르는 것이 경험이 되고 교훈이 돼서 다음 잘못을 저지르는 것을 줄여주는 소위 학습 효과가 있다, 교육 효과가 있다. So past mistakes becomes experience, a learning experience, and we get something out of it and prepare us for the next time. 근데 또 잘못할 수도 있습니다. And of course, you can repeat mistakes too. 그때도 잘못했구나 하고 알아차리는 것. 두 번째는 이것을 경험 삼아 다음에는 잘못을 하지 말아야지 하고 나가야 합니다. And that time too, we again accept the mistake and also learn from it and prepare to not repeat that mistake again. 한 사람이든 인류 역사든 이런 과정을 거쳐서 오늘 우리가 문명이 발전해 온 것입니다. So whether that's an individual or the history, civilization has formed by learning and from this mistake and moving forward. 그럼 후회를 한다는 건 무엇을 말합니까? So what do we mean when we say we regret? 이것은 잘못을 깨달았다, 알아차렸다는 뜻입니까? Does that mean we were understanding and being aware of the mistake? 그렇습니다. Is it? 그런데 여기 문제가 있습니다. However, there's a problem. 나는 잘못할 수 없는 존재라는 게 전제되어 있습니다. The condition here is
you are assuming that it is impossible for me to make any mistakes. 그런데 현실은 내가 잘못을 저질렀어요. Despite that, in reality, I made a mistake. 그렇기 때문에 이 잘못한 자기를 내가 용서를 못하는 거예요. So you cannot forgive yourself who has made this mistake. 그것이 후회입니다. That is regret. 즉 나는 잘못할 수 없는 존재라는 게 전제되어 있대. So the precondition here is that it's impossible for me to make any mistakes or bad decisions. 그러니까 자기가 후회한다면 자기는 교황이라는 얘기예요. So if you are regretting, does that mean are you a pope? 자기 아란이라는 얘기예요. Are you an arahat? 북한의 최고 지도자라는 얘기예요. Or the leader of the North Korea? 그러니까 여러분들이 후회한다 하는 것은 나는 잘못할 수 없는 존재인데도 나는 잘못을 했다. 그렇기 때문에 잘못한 이 나를 내가 도저히 용서를 못하겠다. 이 심리 현상이 후회라는 것으로 나타나는 거다. 그렇기 때문에 엄격하게는 후회는 자기의 잘못을 제대로 받아들여진 상태가 아니라는 걸 말합니다. So when you feel regrettable, it means you are telling yourself that it is impossible that I can make mistake, and it is impossible for you to forgive yourself for making such mistake. Therefore, technically, you haven't accepted your bad decisions or mistakes. 그렇기 때문에 미래에 아무 도움도 되지 않습니다. 자기를 괴롭힐 뿐이다. Therefore, it doesn't help you in any way for your future. You're just harassing yourself. 다른 사람의 잘못을 받아들이지 않을 때 우리는 그를 미워하거나 원망하게 됩니다. And when we cannot accept other people's wrongdoings or mistakes, it appears as us resenting or getting angry at them. 그것처럼 자기의 잘못을 받아들이지 못할 때 사실은 후회가 생기는 거예요. Similarly, when we cannot accept our own foolishness, it appears as a regret. 나든 타인이든 우리는 잘못할 수 있는 존재다. Whether it's myself or others, we can make mistakes and have foolish decisions too. 그렇기 때문에 앉아서 후회하면서 울지 말고 벌떡 일어나서 앞으로 나아가야 된다. Therefore, we shouldn't sit down and cry in regret. We should get up and move forward.